Barabara kabisa msikilizaji, karibu katika makala ya 9 ya Voices Unchained. Kumbuka Voices Unchained ni makala ambayo tunaweza kupatia wewe kama kijana nafasi ya kuweza kuzungumza masuala ambayo yanakuhusu. Kumbuka unaweza kuzungumza nasi ama kutoa maoni yako katika kuhusu makala haya kupitia nambari ya simu ya 0788 200 ama 0705 Kwa hivyo katika makala haya ya 9 ya Voices Unchained tunaweza kuzungumza jinsi gani ambavyo kuweza kumwezesha kijana inaweza kuchangia katika kuleta ukuaji wa uchumi katika jamii. Na wiki hii ama katika makala haya ya 9 tunaweza kuzungumza naye Bi Rodha Pulei ambaye alikuwa mwakilishi ama aliweza kuwania kiti cha mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kajiado mwaka 2022. Pia katika wakati alipokuwa akiwania kiti cha mwakilishi wa kike alikuwa ama baadhi ya mambo alikuwa anapigania ni kuhakikisha kwamba vijana ama sauti ya vijana inaweza kuwakilishwa. Pia katika pia Bi Rodha Pulei pia ni mwanaharakati wa kupigania watu ambao wana tatizo la autism, na pia ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu ambaye anapigania usawa katika jamii. Kwa hivyo karibu sana katika makala haya tuweze kuzungumza, tuweze kuangazia ni jinsi gani, na katika makala haya tutaangazia baadhi ya mambo ama baadhi ya masuala kama vile umuhimu wa kuweza kumwezesha vijana, ni jinsi gani tunaweza kumwezesha kijana kuhakikisha kwamba anaweza kukua kiuchumi ama ukuaji wake unaweza kuchangia ukuaji wa kiuchumi, na pia tutaweza kuangalia baadhi ya manufaa ya kuweza kuwezesha vijana kiuchumi, na ni jinsi gani tunaweza ama ni support gani ambao vijana wanahitaji ili wakaweze kukua kiuchumi. Na jambo moja ama kitu kimoja ambacho tunajua sana ni kwamba Kenya ama katika ili taifa likue, ili taifa liweze kukua, for a nation to growth, inategemea sana vijana. Not the past glories, ndio wale wazee ama wale ambao walitusaidia washafanya mambo yao, lakini ili taifa liweze kukua tunategemea sana vijana. Labda tu tukianza ama just for an introduction, where do these things come, zinakutania wapi? The growth of a country na development and accountability na youth empowerment, where do they merge? Zinakutania wapi uwezo huu? Asante sana. Asante sana kwa kunialika leo kwenye studio yenu. Nimeshukuru. Ningependa kusema kwamba vijana, the youth are our future. Kila siku huwa tunaambiwa vijana ndio viongozi wa kesho. Ndio maana sasa tunafaa kuwa empower ili waweze wakakuwe hao viongozi ambaye tumeishi tukuambia hao ni viongozi. Kwa swali lako lilikuwa linamaanisha kwamba vijana tunafaa kuwa empower kivipi? Kabla tujajua ni vipi tutaweza kuwa empower, tungependa kwanza kujua the youth empowerment na the growth of the economy, development, na pia kuwasaidia the youth to hold their leaders accountable na empowering the youth. How do they relate? Zinakutania wapi? Kwa sababu mtu anashangaa, okay, tunahitaji vijana wakaweze kuchangia katika ukuaji wa taifa, lakini where do they relate? Kwa sababu empowering the youth and the growth of a nation, where do they exactly merge? They relate in when that the youth and when they are brought in for leadership training. Like for example, you have leadership training, you have to train them, you have to show them how it entails, what it entails to be the leaders, because if you don't do that, then you are not empowering them. So first we start by nurturing their talent. Yes. Okay, msikilizaji, kumbuka unaweza kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu ya 0788 200 ili ukiweze kuchangia katika mada ya siku ya leo. Ukitaweza kunipigia simu na pia kunitumia rafa. Baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana ni pia ni financial independence, kwa sababu wakati ambapo the youth are financially independent, it's basic knowledge kwamba wakiwa financially independent pia wanaweza kuchangia katika ukuaji wa taifa. Kwa hivyo ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuempower the youth ili wawe financially independent?
Tunaweza kuwa empower through kuwasaidia na access to finance ili waweze kujisaidia, entrepreneurship, innovation, hizo zote zitawasaidia kukuza uchumi. Once mwana youth amepatiwa nafasi yake ya kujiajiri, ataajiri pia watu wengi, na hapo ataweza kujiinua na kusaidia contributing to the income within the households. Yes. Kwa hivyo what are some of these strategies, ni jinsi gani tunaweza ku invest in this youth? Kwa sababu investing in the youth, there are so many ways. Wewe as a person ama mtu ambaye labda ulikuwa na nia ya kuwa sauti ya vijana, how specifically can we invest in this youth? We give them the platform to advocate and champion for their rights. For example, in crucial things like climate change, what affects them, how they are going to be accountable to themselves. We just bring them on board. Once you bring the youth on board, they'll be able to actually, because they are vibrant. And ukiandika sasa mwana youth ni tofauti sana na ukiandika ule mtu ambaye ako na 60 years. Kabisa. Yes. Mwana youth atakuwa na ile energy. Unajua the synergy, it will change the whole narrative. Kwa sababu yeye atakuwa ameamua sasa ni kazi yangu hii ndio naanza, na pia na pool wadogo wake. So actually cha muhimu zaidi ni kuwapatia kuwaleta maybe kama kuna programs za leadership, unawaita, you include them. Inclusion actually is the main thing here. Yes. One of the things ambao pia wakati ambapo tunazungumzia about youth empowerment and how it is important to drive development, ni skills. Unajua wakati ambapo tunazungumza kwa sababu when we look at Kenya right now and many African countries, na pia hata tukinarrow down to Kajiado County, unemployment is still an issue. Bado tunapigana na tatizo la unemployment. Bado watu ukipita pale mitaani, ukisikia watu wakizungumza, unemployment is something that bado inazungumziwa. Lakini the narrative has been changing of late. Unasikia mtu hadi wakati ambapo KCSE imekuwa released hivi majuzi, mtu alikuwa anasema hapana, ndio sio that academic qualification ndio ni muhimu, but it's not everything. And one of the discussion ambayo ilikuwa ina come up pia ni ile ambayo tunaita skills acquisition. Kwa sababu watu wanasema ni what you offer rather than what you know. Ndio unajua, ndio umesoma, lakini what do you offer? So how important is it ku impact this youth with skills rather than kusema tu ama kutumia to empowerment as a general word? Ni jinsi gani tunaweza, how important are skills especially to this youth, and which skills should this youth be acquiring? There should be innovation. Innovation is one of the best skills actually. Yes, because now we cannot all be employed. So unaona watu wote, once you have the skills, for example, there are these online jobs and so many things. I think that so many youth have taken that up. But we have to empower them through give accessibility to funds. Because you cannot start anything without funds. And how do we do this? Through entrepreneurship skills, we do that, and then we try to empower them through civil education, and we let them start from there. Yes. Maybe in the leadership perspective, could labda tumesema investment ni muhimu sana, lakini in the leadership perspective sasa ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba we increase innovation among the youth? We let them, like for example, if we bring them on board on maybe car wash, unaweza waleta kwa car wash, unawaambia wakuje wafanye kazi kwa car wash, unawanunulia mashini, wasichana pale unawanunulia dryers. Ninaona viongozi wanafanya hiyo maneno. So you just do that, and you ni kuempower, empower already, because earlier on I said you cannot all be employed. Hakuna kila mtu atakuwa employed. Lakini pia ni muhimu kusoma, lakini pia ni vizuri pia ukuwe na zile skills. Si eti unasoma tu alafu unaenda unafunga kitabu. No, you should have your own skills, usilale njaa. Yes, kuna vijana naona watu wanauza mayai huku nje. Wanauza smokies.
pia hao hiyo ni skills wamepata hiyo. So we can through the county government tunaweza fanya ile njia ya kuwatafutia hizo vifaa kama hizo trolleys za kuuza hizo mayai. Yes. Just tukisalia pale kwa sababu most of the leaders is something that has been happening, something ambayo imekuwa happen for over a long period of time. Tutapatia vijana washing machine, tutapatia vijana salon equipment, tutatengenezea vijana salon. How can we go beyond this? Kwa sababu ndio it's something that has been happening, yes, but still ukitembea pale mitaani bado watu wanasema hamna ajira bado. How can we make it better? I think we can look for something else to make it better because sasa sio kila mtu pale nimesema skill yangu sio skill yako. Wewe uko hapa sasa kwa radio, mimi kesho niko pale napatiana wheelchairs, ninasaidia walemavu, I work with the special people. So unaona innovative yako ni different kuliko yangu, tofauti kabisa, but sisi wote lazima tuende pamoja kwa sababu kesho lazima tutanidi chakula. Yes. Okay, msikilizaji, unaweza kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu ya 0788200145 ama pia unaweza tupata kupitia mitandao ya kijamii @RadioDomasFM kwenye Facebook, pale kwenye X na kwenye Instagram, ili tukazidi kusemezana zaidi ndani ya mpango ama makala ya Voices Unchained. Wakati ambapo tumekuwa na makala ya Voices Unchained different episodes, kama vile the previous episode tulikuwa tunazungumzia how youth-led organizations zinasaidia kuleta ile accountability. Ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa empower the youth, pia wao waweze ku hold their leaders accountable, ili pia ku increase ile pia ku boost ile development katika county yetu na pia katika taifa letu. Hapo tunaweza wasaidia na mentorship. Because once you mentor them, then automatically they become the leaders of tomorrow. Yes. So how can we mentorship? Wakati tunasema mentorship, what do the youth really need? Wajue this nini wanahitaji, ili hiyo mentorship ni nini specifically? How do I say it in Kiswahili? Naam. Na Kiswahili inaitwa the right word, mentorship. Ni kama ile kuongoza mtu, unamshika mkono, unamuonesha hivi ndio kunafaa kwenda. So hiyo mentorship, at least once you are somebody's mentor, huyo mtu anakutambua, umemtoa mahali hangeweza kujitoa, umempeleka sehemu nyingine ambayo sasa anaweza kujimudu kimaisha. Yes. Na jambo jingine ambalo pia wakati ambapo tuna invest in the youth pia inasaidia, ama jambo jingine ambalo linajitokeza ni sustainable development. Wakati ambapo tunaweza kuweka vijana wawe part ya ile tunasema vipi, ama wawe part ya ile development. Unasema pia inclusion, wakati tulikuwa tunazungumza tulisema inclusion ni important. How can we make how can we include this youth? Tuna hii inclusion ni vipi ambavyo tunaweza kuifanya? Wakati tuseme wewe kama kiongozi, how can we really include this youth katika activities na katika policy making? Like the youth can at least I will let them champion for the crucial issues, like kama climate change, kama venye sasa tunapanda miti siku hizi, tulikuwa tunapanda billions of trees. Tuli include youth ndio walikuwa the kiti cha mbele pale kupanda zile miti, na wali feel wako part of hiyo practice. Kwa sababu sasa wao ndio unajua venye tunaenda tukitoka, ni kama venye unaweza panda mti, hiyo mti sio utakalia hiyo kivuli, ni ule ako nyuma yako ndiye atakuja kukalia hiyo kivuli. Lakini sasa ule mwana youth amefeel ako part of that, na ata-embrace, ata-inacha kabisa. So vitu kama hizo ndio tunaweza sema itasaidia hiyo. Maybe do you think sheria ambazo ziko especially ambazo zina guide inclusion ya the youth, kuna ile 30% ya tenders, do you think are enough? On what other laws do you think as a leader unafikiria zinafaa kukua brought up zaidi? I think the 30% are enough. They're enough. Yes,
They are enough, but most youth are afraid to apply for those jobs. Unapata ni mwana youth ni fulani kwa sababu unaogopa kujiinua. Unaambiwa apply kazi, unaogopa kwa sababu unasema it depends with who knows who, ambaye ni uongo. Ukiamka saa hii kwa umejiamini kabisa, useme leo naenda ku-apply tenda kwa sababu naonekana wana youth wameambiwa wata apply. Imagine utaenda na upate hiyo kazi. Kwa hivyo wana youth pia waache kuwa lazy, waamke waende wakatafuta ajira. How can we, now that hizi sheria ziko the 30% the 30% labda ya tender, hizi sheria za public participation and so on, zote zipo, they've been there tangu katiba ilipoanza kufanya kazi. How can, na there are some things bado zenye hazijakuwa, bado the youth are still, hatujaona zile big steps. Ndio, that's why I'm asking what should be done better ili to make sure that they are included and they know that these laws are there. I think there is now, for example, there is someone who still thinks it's a youth at 41. Youth anafika ngapi? 35. Sasa from 35 kuendelea juu ni sasa bado hao ndio wako energetic, wako ile, they have that synergy of doing everything. Our under 35 wako tu pale na degree zao, wanatafuta kazi, wanatamak. Nao ndio youth. Sasa wanaachia hao wengine ambaye who think that they still youth, wanafikiria bado wao ni wana youth, ndio wanaendelea na hizo kazi. So inabidi pia tuwaelimishe wale, tuwaambie kwamba at least now hii 30% inamaanisha kwamba you have to be under 35. Under 35. Lakini sasa pale kwa zile unapata tukiangalia idea ule ambaye ameapply hii kazi ako over 35. Under 35 hawaja apply. So what do we do? Unaenda kwa wale wako over 35 at to 40. Lakini sasa kwa wale under 35 hawajaenda, ambaye ni wana youth. Maybe wana youth hawajui wao ni wana youth, na maybe wale wamepita kuwa wana youth hawajui wao wamepita. Yes. Okay, msikilizaji, unaweza kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu ya 0788200145 ili tukazidi kuzungumza zaidi na tukazidi kusemezana katika makala ya 9 ya Voices Unchained. Kumbuka nazungumza naye Rodha Pulei ambaye ni mgeni wetu leo studioni katika makala ya Voices Unchained. Kwa hivyo msikilizaji, labda Pulei, ningependa tu labda kuuliza, wakati ambapo tunaweza kuempower the youth, what are the benefits? Benefits ni kama gani? Benefits tukishawa empower ni ile umaskini unapungua pale nyumbani. Unapungua kabisa na watu wanaweza kujisaidia. Pia tunaweza kuwa na economic growth kwa sababu ya ushuru. Wana youth wanasaidia pia kulipa ushuru na mambo mengine mengi kama hayo. Yeah. Labda pale kwa ushuru, it's something ambao the current government pia tumeona ikitilia maanani sana. Pia how can tunaposema ushuru ama itasaidia kuongeza ushuru, wakati tuna invest kwa the youth, how inasaidia vipi kuweza ku increase ushuru? Kwa sababu wanafanya kazi na wanalipa ushuru, so Kenya inasonga mbele. Yes. Yeah, na msikilizaji, maswali yako ni muhimu sana. Unaweza kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu ya 0788200145. Kumbuka ni makala ya 9 ya Voices Unchained. Kumbuka ni makala ya 9 ya Voices Unchained. Zidi kuzungumza nasi na ukazidi kutueleza zaidi ama ukazidi kuuliza maswali yako ndani ya mpango mzima na tukaweze kuchangia. Kwa hivyo msikilizaji, pia jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni economic empowerment ya the youth. Wakati ambapo unaweza kuwekeza katika vijana, ni vipi ambavyo kuwekeza katika vijana itaweza kusaidia vipi katika foster peace and cohesion katika jamii? Vijana wataweza kuelewana na wataweza kukaa pamoja. Tunama unawaambia sasa mko kazi, toeni hii pesa fulani, tuweke pesa fulani ili tuweze kupata mkopo, mnalipa hiyo mkopo, mnapata tena mkopo mwingine mkubwa na mnaweza kujiendelesha kimaisha. Ndani ya makala ya Voices Unchained, msikilizaji, tuna hang out naye Rodha Pulei ambaye tunaweza kuzungumzia masuala ambayo yanahusu vijana. Kwa hivyo investing in education and skills pia ni jambo ambalo tumeweza
kuchangia ama tumeweza kuzungumzia msikilizaji. Kwa hivyo maswali yako ni muhimu sana katika makala haya ya Voices Unchained ama makala haya ya 9 ya Voices Unchained. Uliza maswali yako kupitia nambari ya simu ya 0788200145. Namuona Damarisa pale kwenye SMS anauliza I think pia how can the youth be empowered, because empowerment is just a general term. How can they be empowered? Labda ni jambo ambalo tulikuwa tumeangazia, lakini Damarisa anauliza wewe kama kiongozi, how can the youth be empowered? So, wakati tunasema empowerment in specific, how can they be empowered? You can let them be the decision makers, be on the table of decision making. They'll feel empowered because they'll know that now you at least know a respect na mwaleta pale, ndio mnaweza kuongea, kuzungumza, kujua ni nini haswa ambaye wanataka kuwa nayo vijana. Some of the wakati tunawaleta vijana katika masuala kadha kama vile climate change, wakati katika mambo ambayo yanahusu kwa mfano policies, wakati tuna make policies, unasema ni vizuri kuweza kuwa include vijana wawe decision makers. How can we include them specifically? Kwa sababu it's something maybe tutakuwa tunarudi pale pia, these laws are there, hizi sheria zipo, wanajua kwamba wanafaa kuwa included, but yet still hawaku included. So how can we bring them on board? Tutawaleta vipi on board wakati ambapo hizi sheria zipo already na still hawazitumii? Tutawaleta on board kama sasa sheria ziko lakini sasa tutaleta on board wakuje. Nimekuambia sasa for the policy making tunaleta kwa decision making on that table. Tunawaita, wanakuja, tunajadiliana, and pia sasa kwa mfano kama vile tunafanyaga public participation. Mostly ni youth wanakujaga pale. Wao ndio wanatuambia kuna sehemu fulani ambayo inataka marekebisho na hapo itahitaji vijana kufanya kazi. Vijana hawana kazi. Tuta create aje makazi kwa hawa vijana. For example, hii kazi vijana wanafanya sasa ya mtaani, hiyo ilikuja tu through public participation. Ni vijana walikaa chini wakasema lazima mtuweke hapo kwa sababu sisi ndio tuliwapatia hizo viti za uongozi, ama mnyenyi sasa tutaingia, mtatuweka aje mahali tumesoma, tumemaliza shule. So unaona kama hizo public participation zinasaidia sana kwa mambo kama hayo. Na msikilizaji, zidi kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu 0788200145, ama ukiweza kutupata kupitia nambari ya simu ya 0788200145 ili tukazidi kusemezana katika makala ya Voices Unchained. Kumbuka katika makala haya 9, jinsi tulivyokuwa nimekueleza, tunaangazia jinsi how youth economic empowerment inaweza kusaidia ama drives development and accountability. Masafa ni ya 99.9. Nakumbuka makala ni ya Voices Unchained. Labda ni nini ambao ni benefits za kuweza kuchangia katika ukuaji wa economy, ni kama ama ni vipi ambavyo tukiweza kuwa include vijana ama tukiweza kuempower vijana ama kuwezesha itaweza kuchangia katika ukuaji wa kiuchumi. Moja kabisa tumeweza kuona ni financial independence. Wataweza kupata financial independence na kuweza kureduce poverty. Pia itaweza increase entrepreneurship na innovation. Itaweza increase tax revenue and economic stability, kwa sababu a productive youth ama a productive and empowered youth ni muhimu sana, kwa sababu itaweza increase itaweza kuleta ile a larger tax base. Pia itaweza kuleta accountability and good governance. Na hapo pia ningependa turudi pale kwa ile kuleta accountability and good governance. Umeona ni vijana, mara nyingi unapata ni vijana ambao wanaweza kuwa hold our leaders accountable pale kwenye mitandao ya kijamii, pale mtaani. Mara nyingi ni vijana ambao watu wanasema ni vijana wanatumika kuweza kuwaongelesha hao viongozi ama kuwataka other leaders. But how can we invest in this youth wawe an asset ya kuleta good governance and good governance katika na accountability? Hivyo tunaona ni kama umejibu hiyo swali kwa sababu vijana pale wanapokuambia
tuseme wewe for example you're a leader. Unaambia wewe mheshimiwa, ulituambia utatengeneza hapa, mbona haujatengeneza? Already huyo mwana youth amefanya ule kiongozi akuwe accountable. So wale vijana pia wanatumika na hiyo njia sana, na kwa sababu ya hiyo ndio unaona sasa basi lazima wakuwe included kwa hiyo policy making, lazima wakuwe included hapo. Yes. How can we invest in this ability? Vijana wako na uwezo wa kuweza kuhold these leaders accountable na pia kuleta good governance. Now how can we tap in this opportunity, this ability? Tunaweza kutap in vipi katika this opportunity? Ni ile tu nilikuambia, we have to tap in through including them in policy making. Yes. And decision making, all that. Do you think CBOs, there are enough CBOs ambazo pia zinaweza zipo katika ambazo zinaweza ku hold these leaders accountable? Na if these CBOs are there, how can we make them tunaweza kuzifanya vipi such, because it's one of the way ya kuweza kutap in this ability at the youth could tap in this ability of the youth to hold the leaders accountable and promoting good governance. Ni jinsi gani tunaweza kupromote such avenues? How can we promote such avenues? Like human rights movements group, those are the best for that, because now of course they are fighting for human rights and their rights are included there. So hawa vijana wakijijumuisha na hizi vikundi mbalimbali inaweza saidia hivyo, kwa sababu sasa itakuwa na ile weight. Hautakuwa ule mmoja ama ule peke yako unapiga kelele, lakini ukiwa under an umbrella of some organization, that one will give you some weight. Awesome. Okay, msikilizaji, zidi kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu ya 0705-424-587 ama 0788-200-145 ili tukazidi kusemezana zaidi ama tukazidi kuzungumza katika makala ya 9 ya Voices Unchained. Anaitwa Jen pia ambaye anauliza kuhusu pia tapping into the youth, ama swali ambalo nilikuwa nimekuuliza. Okay, some NGOs zipo, some of these CBOs zipo, maybe apart from ile kuwa include, how can we build their capacity as these organizations? It is like now when we equip young people in the knowledge and skills they need to succeed. Yes. So we have to equip them. Yes. We bring them on board, equip them and show them how to succeed. No, ni jinsi gani specifically ambavyo tunaposema equip them, it's just a general term. Ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa equip wakati ambapo tunasema to equip them, to increase their knowledge base, to build their capacity? How can we specifically do this? For example, giving them financial assistance. Yes. That is the number one thing. Yeah. Without finance, there's nothing you can do. Any other ways labda yenye tunaweza kutumia kuhakikisha kwamba tuna empower? Give them knowledge. Yes. Labda jambo jingine ambalo pia ambalo hujitokeza sana wakati ambapo tunasema empowerment, tulikuwa tunaangazia masuala kama ama jambo ambalo tulikuwa tumeliangazia, amplifying the voices of the youth. Pia tulikuwa tumeshaangazia tukaona kama vile building the capacity of these groups. Are there other ways ambazo tunaweza kuhakikisha kwamba the voices of the youth are more amplified? Yes, we can do that by apart from now giving them the platform and empowering them through startup cash to start their businesses. Or we can have them on board again. I still insist we need to include the youths. Yes, in every decision making, policy making. That is the only way they will feel that they are included. You know, once ukipatia mtu nafasi ya kujieleza,
hapo anapata ile nguvu ya kutoa ile, hata ile anakutolea kadi zake zote. Unajua venye unaweza tolea mtu kadi zake zote, mwambie tunafaa kufanya hivi kwa sababu saa hizi dynamics zina change. Kenya nilikuwa najua last year, kuna mtu mwingine anajua a better way to solve it. So hawa watu lazima walete on board, wao ndo lazima wakuambie what they need. I wish wangekuwa wanapiga simu sasa watuambie what they need, so then we can answer them from there. Yes. Labda wakati ambapo tutasema tukisalia tu pale kwa empowerment, because it's the big thing ama is the main issue ambayo tunafaa kuzungumzia, na giving them platforms. Wakati tunasema giving them platforms, for example tunasema public participation, tunasema capacity building, how can we increase these platforms about the youth are brought on board? Wakati tunasema bringing them on board, labda mtu atafikiria tunasema tu labda kuwaeka kwenye committees, but how differently can we do this to ensure that yes, we want to bring them on board, but how differently can we do this rather than the way imekuwa ikifanyika? Public participation imekuwa hapo tangu kitambo. The youth kwenye CDF, the youth tunasema kukuwe na youth representative. How can we increase these opportunities kuhakikisha kwamba they are brought on board na sauti zao zinasikika? Apart now from creating the platforms, through advertisement, we can do that through advertisement. Yes, because now, for example, if because most of them are wako ile enthusiasm, you know, I mean, kuna wale tu wako wanakuaga rada kila saa. Kuna youth wako rada kila saa, nao ndo wanapata kila kitu. Utapata kama youth ndo wamekuwa kama brokers wa wale wengine. Lakini sasa we create something like, for example, we do a talent show for them. Hawa mayouth watakuja hapo wote, and then we are able to see hawa wanaweza fanya nini, but that, like you said, empowerment is quite broad. It is quite broad actually, very broad, because utapata pale kuna watu wanaweza fanya hii na wewe unawasukumia wafanye hii, lakini pale wanapokuja maybe wanafanya zile talent show, hapo ndo tunaweza jua so huyu unachana na yeye ni wa football kabisa, huyu ni wa football kabisa. Kama ni football, wacha nimsaidie, I can empower, I can buy them. For example, I'm just saying, unaweza wanunulia mipira, uniform, unawatengenezea hizo vikombe, unatengenezea hizo, wanaenda wanacheza huko. You know, that is still empowerment. So I mean, it is quite broad. So tell me exactly what you wanted, one thing. Okay, wakati tunazungumza as a leader, wakati tunazungumzia empowerment, wewe kama kiongozi, yes, what does empowerment mean to you? Wakati ambapo unasema empowerment, wakati tunazungumzia empowerment in a leadership perspective, sasa empowerment kwako ni nini na nini na nini? When I do this, I think this is empowerment. When I do this, nahisi kwamba nitakuwa nimeempower kizazi cha vijana. Kama already nikisha, kwangu mimi nikimenta mtu naona kama nimemempower. Sababu nitamenta na hata rudi nyuma tena. Tuseme for example education, that is empowering. Ukiempower mtu through kusoma, umemempower already na hutaimnyang'anya hiyo. Ukimpatia ule mtu njia hata ya kufungua biashara, for example umemwalk through, unamwambia fanya hivi, wachana kusumbuka kufuatana na degree. Umesoma, yes, lazima vijana watu wasome. Umesoma lakini sasa kazi patikani. Kuja tuanze biashara. Fanya hii biashara, kitu kama hii. Huko nimekuempower kwa sababu pale utaweza pia kusaidia kwenu, kujisaidia na hata kusaidia jamii. Already hapo nimekuempower. So me I believe mentoring someone is empowering someone. So that is number one. Yes. Labda other ideas zenye wewe unaweza kuzitumia kuempower the youth ni kama gani? Ni kama kupatia vitu sustainable. Kitu sustainable, sio kama sasa ile tu kitu unampatia leo kwa sababu anakusupport. Kesho unamnyang'anya unapatia mwingine kwa sababu anamsupport. You give them something to sustain them. Something sustainable. Yes. Ya, ni makala ya 9 ya Voices Unchained, msikilizaji. Kumbuka kwamba kabla ya hapa tumekuwa katika makala haya tunazungumzia jinsi ya kuweza kuwezesha vijana, ama ni jinsi gani tukiweza kuwezesha vijana itaweza kuchangia katika accountability na pia economic development ama sustainable development. Kwa hivyo msikilizaji, nambari yangu ya simu ni 0788 200 145.
ukiweza kunitumia rafa ili tukazidi kusemezana zaidi. Okay, napata swali ambalo pia labda nilikuwa nishaliguzia kutoka kwa Anthony akiwa maeneo ya Embulbul. Anasema don't you think these ideas like tournaments and uniforms have been there before and they have not brought anything big? Labda tu pia kuguzia swali la Dennis. Some of these things zimekuepo. Tournament tangu kitambo tournament zimekuwa zikifanyika. Labda how can we specifically sasa kuzitumia ama ni which other ideas, kwa sababu hizi tournament zimekuwa, maybe wakati umesema pia educating the society pia ni muhimu. How can we better invest in these education opportunities na skills kama gani wewe kama kiongozi, wakati unaangalia pale unaona skills kama hii tukiinvest itakuwa inamsaidia kijana, na ni jinsi gani tunaweza invest specifically in those skills? For example, kuna the new one now, it is caregiving. Caregiving, it was not there but it was nurses tu walikuwa napeana caregiving. Saa hii mtu yote anaweza enda ka course ka 1 month or 2 months anasomea caregiving na anakuja anapata mshahara hata kubwa kuliko ya mwalimu. That is true. Hata unaweza uliza kabisa. So vitu kama hizo hazikuwa, lakini sasa tunaambia watu wa embrace the new things now, wa embrace the new things, kwa sababu now pia lazima tuende venye dunia inaenda. So sasa unaona venye nasema mambo ya mipira na nini ya tournaments ilisaidia sana. Ilisaidia kwa njia gani? Moja, ilipunguza uhalifu, because kwa sababu wale vijana kila saa jioni ikifika wanapiga tunaenda kucheza ball, wanaenda huko wana interact na wengine, wana share ideas, wanabadilisha ile mawazo yao walikuwa nayo. Tuseme kama mtu tu alikuwa anakaa kwa nyumba anaanza kufikiria nitaibia fulani simu, lakini kwa sababu ile mazoezi na ile kukutana na watu wengine na uko busy, unarudi nyumbani umeenda umelala, ilisaidia sana kupunguza uhalifu. Hapo kwa tournament kweli ilisaidia sana kupunguza uhalifu, na pia hiyo learning new cultures, mnakutana na watu wengine. Lakini one day tutafika mahali hizi tournaments zetu tutakuwa tunaangalia wale watu talented. Tunawachukua hawa watu talented, tunawapeleka kwa national teams. Sivyo ndio wanaanzaga tu. Hata sisi tutafika hapo siku moja. So kila kitu iko na baby steps. Tutafika hapo one day. Lakini inastahili pia mtu ambaye anaisukuma. Wenye amesema imekuwa for a very long time, ni kweli. But hata hao vijana wanafaa kutuambia, nyinyi mnashindaga tu mkicheza hapa tournament, mngetaka iende level gani? Sasa ndio hapo sasa tuamke tuseme tusaidiane. Tunataka watu wakuwe identified na talents zao, tuwasukume waende national, waende mpaka worldwide. Labda is there a way about tunaweza kumeka kitu kama hiyo, labda hiyo tournament iwe continuous, kwa sababu wakati tunasema ndio inasaidia inasaidia wakati watoto wamefunga shule, kwa hiyo actually most of them the longest labda ina run kwa wiki mbili. Hiyo wiki mbili itasaidia labda kuweza kuweza prevent ile crime. What happens kwa ile time nyingine? Kwa mfano holiday ilikuwa ya miezi 2, holiday ya December ilikuwa ya miezi 2. What happens to the rest of the 4 weeks? Kwa wale na labda wale vijana ambao hawako shuleni, labda kuna wale wenye hawako shule na walikuwa wanacheza zile tournament. What happens to them kwa hii time yenye iko hii time ambao shule hazijafungwa, ambao tournament haichezwi? Is there a way maybe as a leader, idea zako kama kiongozi, we can make it something that runs over a long period of time na ikuwe sustainable, isikuwe tu ina run kwa wiki 2, watu wanashinda 5,000 ama 10,000, wanaenda wanatumia then inaisha? Is there a way that we can make it ikuwe sustainable to run over a long period of time? Yes, there is a way. You can have as a membership club. Hivi na run kila siku, ni kama venye unaendaga kucheza golf. Huwa mchezi golf kwa sababu tu mko na tournament. Need continuous every day or maybe 3 times in a week. Hata hii football mko na membership, mko na club yenu pale, ni leaders wenyu mnawaita, mnawaambia sasa tumeanza membership club, tunataka mtusaidie kwa sustainable. Hii membership club inahitaji pesa ya kurun,
Na sasa hapo ndio sasa mtakaa chini mjue tutatoa wapi hii pesa na itarana aje na itatusaidia aje in the long run. Sasa hapo ndio sasa tunaweza kaa chini sasa tujue vitu kama hizo. It is very much possible. And yes, and that is a new idea you have given me. Yes. Yeah, labda one of the things pia ambao msikilizaji tungependa kujua ni labda kuna biashara nyingi sana ambazo zimeweza kuanzishwa na vijana wakati ambapo tunazungumzia ile ambayo tunaita youth-led businesses ama youth-led organizations. Kwa mfano wakati ambapo tunazungumzia kitu kama M-Pesa. M-Pesa ni product ya youth. Yes. Ambaye alianzisha ile program ama ambaye alikuja na hiyo idea. Ni kijana tu ambaye alianzisha ile idea, ikawa successful. Those are some of the things ambazo wakati tunaangalia the capability of the youth. Na M-Pesa it brings so much revenue. Yes, mabilioni ya pesa wakati ambapo tunaangazia ule uwezo wa vijana. Labda wakati tunasema empowerment na ile economic empowerment, labda tunasema vijana tuweze kuwatafutia ajira wakaweze kufanya, vijana tukaweze kuwapatia 1 2 3 wakaweze kuendeleza business zao ama biashara zao. Training, ulisema pia training na kuwapitishia ile mentorship. Do you think pia viongozi pia wanafaa kuleta wale such mentors wakaweze ku bring them on board, and how important can they be to the youth? Yeah, they are very mentors now. We're talking about mentors. Of course they are important to the youth. Mostly mentor ule mtu unaleta mentor ni mtu amejiweza kimaisha. Akona afya nzuri, akona maisha yake ni nzuri, he is economically empowered, because mtu yuko sawa hawezi kuja kumente. Hakuna venye unaweza simama pale uanze kuambia vijana nataka nafaa kufanya hivi ABCD na yeye mwenyewe una mbele wala nyuma. So of course they are mentors and they are paid. So viongozi wanafaa pia kutengenezea vijana forums, alafu wanawaletea hao mentors, wanakuja na mentor, wana pass through what they went through, and hiyo kuongea back and forth inawasaidia sana. Labda msikilizaji zidi kuzungumza nasi kupitia nambari ya simu ya 0788 200 iwapo na swali lolote ambalo ungependa kumuuliza Rodha Pulei, basi ukaweze kuuliza swali hilo. Kumbuka mgeni wetu Rodha Pulei pia aliweza kuwania kiti cha mwakilishi wa kike, si mwakilishi wodi, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kajiado, woman representative, mwakilishi unajua is it woman representative ama women representative? Woman representative. Ni mwakilishi wa kike katika kaunti. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kajiado. Na pia ni wakati ambapo alikuwa anawania kiti hicho alisema kwamba alitaka kukuwa sauti ya vijana katika ukuaji ama sauti ya vijana katika kaunti ya Kajiado. Kwa hivyo msikilizaji, maswali yako ni jinsi nilivyokuwa nimekuambia, ni katika nambari ya simu ya 0788 200 145. Wakati ambapo taifa la Kenya ama the country of Kenya iko na 70% ya population ni vijana, ama wako chini ya miaka 35, almost 70%. Yes. Wako chini ya miaka 35. Wakati ambapo tunasema youth empowerment, wakati ambapo tunasema youth empowerment, especially tukiangazia uwezo wa vijana ama idadi ya vijana, it's obvious that the population of the youth, wakati iwapo we can tap in this population, inaweza kusaidia katika growth of the economy. So wakati tunasema kwamba we should be investing in the economy of the youth, vitu kama training ambazo tumezungumzia, capacity building ambazo tumeweza kuzungumzia, the things that come up ni vitu ambavyo ni muhimu sana. But how can we also empower the youth pia politically? Wakati tumesema economic empowerment ni muhimu, but how can we empower the youth pia politically?
politically. By policy making, you bring them on board for policy making. That is political. If I tell you to come to my office to discuss this, and maybe, for example, it's of course we have to have youth representative everywhere in your office setups, in schools, everywhere. We must have. No, it is the law. We must have them on board. Yeah, kuna youth representative kila mahali. For example, we are going for a political parties. Elections early this year, from maybe next month. Watu wengi hata wale tunataka wavai for those seats are the youth. Wao ndio wako na hii, wako vibrant, wao ndio wako na new ideas. Sasa sisi, okay, most the older people are like, wao wako interested na vitu zingine ambayo youth wako tofauti kabisa nazo. So youth sasa wakikuja pale, unaona wote wanakuwa engaged. They have to be there kwa sababu mostly wao wanakuwa misused, by the way, mostly, lakini sasa kama wako werevu na wametembea sasa hiyo, nadhani youth hata wamekuwa werevu kuliko kila mtu sasa hivi, they are supposed even to go for those positions, because now we have youth who are even eyeing the presidency. We have them, but ile kitu tunafanya ni kuwa discourage, tunaanza kuambia no, unawakata miguu. But it is very unfortunate, but I'm sure as we go on, watakuwa fully aware of their surroundings and they will go for what they want. But they just need the encouragement and support, and the support they get from us. Maybe kama kiongozi, maybe how hii support, wakati tunasema ni kweli viongozi wengi ama vijana wengi who feel discouraged, wakati ambapo maybe wanataka kuvai, wakati wanataka kuendea kiti fulani, ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba wameweza kugrow? Wewe kama kiongozi, maybe ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuhakikisha they also grow politically? We protect their slots. Kama slot ni youth, and in a manner that, kama tuseme, for example, let's say now we started this is 2024. Maybe you've gotten that seat, maybe that political party seat as a youth representative. At least you should be 30, so that by in the next 5 years you'll be 35. So tuseme uko 34, alafu next year umeshapita hiyo nini ya youth already, umenyang'anya hiyo youth nafasi yake. Si kweli umenyang'anya hiyo nafasi? Yeah. So hiyo mikakati ndio ningependa kwanza. I will champion for that. I will make sure in my party will do that. I'm not going to mention about parties, but I will make sure that my party observes that right, because hakuna venye unaweza kuja useme I'm 34, I'm vying for the youth representative countrywide. And because you are youth that time, of course utapita. Ni kweli. Lakini next year umepita hiyo nafasi. So why won't you just let someone who is 29 or 30 to take that position? Yes. Do you think pia wakati ambapo umesema kwamba it's something ambayo inafanyika sana? Yes, inafanyika. Labda amevaa akiwa 34 years, atatenda miaka 5. Labda pia vijana, alafu kuna vijana ambao pia hawachukui hizi nafasi, they don't grab these opportunities. Do you think political education, how important is political education? Kwa sababu vijana wengi wakati tunazungumza hata hawajui uwezo wao, hawajui ni nini wanafaa kufanya. Do you think political education is important? Inaweza kufanywa vipi, na why is it that most leaders don't invest in such things? Of course, they are afraid. Yes, fresh minds. You cannot compete. It's like when you have, for example, you overqualified. You know, most of the time our youth wamesoma, wanaenda kwa maofisi kutafuta kazi, then wananyimwa kazi, hawajanyimwa, they are overqualified. So that one is a secret. No. Overqualified. So unapata mtu apate kazi na ametamaka kwa na papers, anichopi kabisa, you know, he's got brains. Lakini sasa ukimpatia ule kazi kwa company yako, anakutoa next year. So lazima pia wafanye. That is why ulikuwa unasema we need these organizations. Ndio wakuje hapo sasa for women rights, they fight for them. They also, you know, wao wote wanaingiana, wanasaidiana, because sasa bila hiyo watazidi kukanyangiwa, youth tutazidi kukanyangiwa kabisa. Labda tukirudi tu pale kwa economic empowerment ama financial stability, vijana wengi wakati ambapo you empower mass vijana wengi, wakati many youth are empowered, wana uwezo wa kifedha, itaweza kuchangia katika ukuaji wa jamii.
This brings us back to where we all started. Unapata empowerment ya youth ni kama vile unasema viongozi wameleta kaosh, labda kiongozi ameleta as in ni zile vitu za kawaida tu. Kwa sababu pia naona Arafa hapa hivi, ama what brings me there ni Arafa ya Alice ambaye ako maeneo ya Ngong. Anasema these things are just the same things, they are just repetitive. Na inaturudisha tu pale ambapo tulianzia. Which other avenues, tunaweza tumia avenues gani zingine ili kuhakikisha kwamba this empowerment, we're not just doing the same thing over and over again? I think now the youth will have to do a movement to fight for their rights, and we are going to be there. We are going to guide them. That is the only way, because kama sasa ni zile tu vitu, hatujakuja anyway na new ideas. The only new idea nimekuambia ni saini kwa sababu ya hiyo caregiving, of which watu bado hawaja embrace. Sio kila mtu ana embrace. Na but you don't have to be a nurse to be a caregiver. Unaona vitu kama hizo. But hata hizi wanasema kwa sababu ya kwenda ngambo. Sasa hii kila mtu ameenda sasa Australia na Canada. Naam. Yes. So at least hiyo kitu moja imeweza kusaidia watu saa hii. Sio lazima tukae pale ukisema ati kama nimekosa kazi naenda kwa kiongozi fulani ama organization fulani wanifungulie car wash. I can also think outside the box. Kwa hivyo youth pia ndio wanahimizwa pia wakuje. They should think outside the box, like you said, like we said in the beginning. Tunawaleta wanakuwa decision makers. Wao ndio wanakuja wanatuambia hivi ndio tunataka. So wao ndio waja change hiyo. Because when you come with something like mimi nataka kusomea caregiving wiki 2 ama wiki 3, kuna venye government ama the national government ama the county government tunaweza enda kama youth tuambie mtu sponsor for those 2 months tupate certificate. Mumetafuta, for example, now the president said ametafuta kazi nje. Ametafuta ni kweli ametafuta. Lakini sasa utaendaje huko kama hata una hiyo idea kekenyo unaenda kufanya? Si lazima kuwe kwanza umefanya kidogo ndio uende huko ukue sawa. So we need that. So we need to bring them tuwasomeshe, guide, wapate certificate zao na tuwaoneshe njia ya kwenda. Pia kuna kitu moja ya lazima ujue huu mtu ndio uweze kwenda. Hapa sasa ndio namaliza wana youth wetu. For example, sasa siwezi ongea lakini kuna kabila fulani ndio sasa wanaenda wote. Wewe kwa sababu ujuani na ile kabila, sisters zako na ndugu zako hawawezi enda. Unless kama sasa unajiona na mtu pale na lazima uchote kitu kidogo. So kitu kama hiyo ndio na youth anafaa kushikana, na kitu ambaye nafurahia sasa hii ni kwa sababu ya mtandao. Sasa hakuna kitu unaweza sema na isifikie president. Unaweza mwambia president no, umesema kazi ziko, lakini mbona hatujui ni nani anapeana hizi kazi? Mbona hizi kazi ni lazima kuna mtu fulani ambaye anatufungia gate ya zile kazi? Zitafanyikaje hizi kazi zifike kaunti zote na kabila zote, kila mtu a benefit? Sasa hiyo kitu kama hiyo ndio sasa wana youth wote wanafaa kushikana. Wakue wajiharakatie pia, yani they should fight for their rights too. Mkuja mseme hapana, sasa president tumesema you address him. Ulisema umetafuta kazi na umepata. Hizi kazi ziko wapi? Tutazipata aje? Vitu kama hizo. And I'm very sure he'll answer. He will answer that. Tukisalia tu pale kwa uwezo wetu kama vijana, kama viongozi na kama uwezo wa vijana, labda wewe pia ulikuwa unawania kiti cha uongozi. Labda maybe what could you, wakati ambapo labda sheria kama gani ambazo ama ni initiatives kama gani ambazo wewe kama kiongozi pale labda bungeni ungekuja nazo, ungecome up nazo kuhakikisha kwamba vijana hawaachwi nyuma? Ningesema kama mimi sasa ile sheria ningekuja nayo ni kusema kwamba wewe mwenyewe uko sasa pale kiongozi uko kwa ofisini mwako, tafuta vijana, wapatie vijana like 70% ya kazi kwa ile ofisi yako. Wachana na 30%, kwa sababu hakuna venye mimi ndio boss na kuna mtu hapo nimeandika ambaye amenishinda kwa umri. Hakuna venye tutaelewa. Okay, ndio tutaelewana kwa sababu heshima iko, lakini bado tu itakuwa mzuri. So unatafuta wadogo wako, unawaandika pale kazi. Na unatafuta pia kabila zote. Kabila zote, you just include everyone. Yes.
Na usikose pia slot ya mlemavu. Kumbuka mimi ni mwanaharakati wa walemavu. Lazima slot ya mlemavu ikuwe pale kwa ile ofisi. Labda tukisalia tu pale, do you think wale vijana ambao pia ni walemavu, are they well included in such economic empowerment and empowerment forums? Na how can we tunaweza kuwa include aje? Kwa sababu wakati tunasema most of them they feel left out. How can we include them? Yeah, we have to include. They are not well represented. They are not. That one we have to work on it. Yes. How can we, kwa sababu wewe pia ni mwanaharakati ama unaweza kupigania haki zao, ni jinsi gani ambavyo tunaweza kusaidia ama kuhakikisha kwamba they are brought on board better, na pia tukaweza kufuatilia hizi sheria? How can we follow them up kuhakikisha kwamba zinafuatwa? Tutahakikisha kwamba kila mtu anafuata sheria. Tunakuja kwa ile ofisi yako, tunakuambia kuna zile audits watu hufanya za wafanye kazi. Na hii ya walemavu, ako wapi mlemavu? Ako wapi? Sio mlemavu wa macho, kwa sababu kuna mtu anaenda pale na spectacles. Anasema wakati tulikuwa tunavae na mtu ni vizuri kucheka kidogo. Kuna mtu alikuja akasema yeye ni mlemavu kwa sababu anavaa spectacles. Akanyima mwingine ambaye alikuwa kabisa anaenda wheelchair nafasi. So vitu kama hizo ndio tunafaa kuangalia juu. Sasa nikikuja pale, by the way, hata hiyo ni kazi ya kutafutia tuseme mwana youth president, hata akiangalia aseme we can create that. Tuseme kuna wana youth tunawapatia kazi ya kwenda kuhakikisha kwamba kila organization ya government ama private wako na zile nafasi za walemavu. Like now auditors wakikuja hata wanaangalia tu kuna nini wangapi, uko na nini wa editors, uko na wafanyikazi wangapi unasema, lakini wamesahau kusema kwamba hiyo mlemavu wako wapi? So vitu kama hizo ndio lazima we will fight for that. Actually I'm going to fight for that to the end. Labda vitu zingine si hazitaji kama tukue tumefika uko kiongozi. Maybe you can have you started yet, ama kuna labda zile ambazo ushaangazia? Labda utuambie ni just give us a testimony, utuambie nilifanya hivi na hivi. Yes, nilifanya hivyo. For example, ninafaitia sasa shule za public. Okay, mingi of course zimeanza kuembrace your special unit. Lakini walikuwa wanaangazia sana walemavu wa maybe macho, vipofu, viwete. You know the category. So mimi sasa nilikuwa nafaitia autism. Hiyo usoni, mzamani usoni. Usonji. Usonji. Nilikuwa nafaitia usonji. Kwa sababu pale watoto wanabaki nyumbani, wazazi wanashindwa hata na kutoka. Lakini sasa once watoto wamepata mahali pa kwenda, wazazi wanaweza kufanya kazi zingine. So ninafaitia sai at the moment, ninafaitia kila shule ikuwe na special unit. Hata kama hakuna darasa lile, tunaongea na shule, tunaombea tafadhalini, tafuteni space ya kuweka hawa watoto. Of course hawakuagi wengi sana. Watafutieni space. Alafu sasa mimi nakuja na equip hiyo darasa. Nakuja na equip hiyo darasa. So bora tu darasa ikue. So kama darasa iko sawa, kwa sababu sina uwezo wa kujenga ile darasa at the moment. Lakini equipping niko na wafadhili pia wanasaidia kuequip. Yes. So hapo ndio nafaitia. Alafu pia ndio sababu ya bado nataka ikiti ya uwakilishi wa kike bungeni kwa Jeda County, ni kwa sababu mimi ni mama. So ninaelewa Kenya wazazi wengine wanapitia wakiwa na watoto kama wale. Na hawa watu wako na hii condition ya autism. Kuna wale hawataongea maisha na kuna wale wanaongea, lakini bado tu utaona tu bado wanahitaji kuangaliwa na watu wengine, caregiving. So ukuwa pale nilikuwa nataka bunge itengenezee a special parent wale watoto slot ya kiti, a special seat. Kama venye kuna kiti ya wakilishi wa ulemavu bungeni, pia ikuwe tu the same. Lakini under autism. Sasa wakuwe wawili na kukuwe na wakike na wa kiume. Ndio bado pale basi equality bado inakujia hapo. Equality bado inakujia hapo. Na msikilizaji zidi kuzungumza nasi, labda tukiweza kupitia tu baadhi ya mambo ambayo benefits ni mbona ni muhimu kuweza kuempower the youth economically. Tumeweza kuona pia inaleta financial stability na inaweza kuondoa jamii kutoka katika umaskini. Wakati ambapo tunaleta entrepreneurship and innovation, inaweza kuchangia, ama wakati ambapo tunaweza
empower vijana, increase innovation na entrepreneurship, itaweza kuleta ile increase tax revenue, itaweza kuongeza walipa kodi kwa sababu wengi wetu tunalipa ile, tunaandika ile nil kwa sababu hatuna revenue. Pia tunaweza kuangazia pia inalenga kuleta ile accountability and good governance, wakati ambapo an empowered youth anaweza ku hold the leaders accountable. Pia inaleta social cohesion ambayo tumeweza kuzungumzia na Bi Pulei, ambaye amesema kwamba wakati ambapo unamleta yule kijana ama unamuempower yule kijana, inaweza kuchangia katika social cohesion na pia inaleta amani, kwa sababu wakati wana interact na watu tofauti tofauti wanaweza kukua economically. Labda Bi Ruth, wakati ambapo tunamalizia tu, wakati tuna finalize, labda tukiweza ku just a round up ya mambo ambayo tumeweza kuzungumzia, nini muhimu ama ni nini umuhimu wa kuweza ku empower the youth, na ni jinsi gani tunaweza ku empower, umuhimu wake ni vipi, na ni njia gani ambazo tunaweza kutumia kuweza ku empower zaidi other than the ways ambazo ziko, just a sum up ya mali ambayo tumeweza kuzungumzia. Kitu ya kwanza ni hiyo, kwa to let them know about their rights. Hiyo ni kitu ya muhimu sana, kwa sababu ndio wataweza kutuambia venye tutaweza kuendelea na hiyo nini. Na pia we should learn new things. Venye mmesema mambo ya, for example, mmesema hiyo membership club, hiyo ni idea mzuri sana. I hope watu wameishika hiyo. Kwa sababu sasa hii kukaa tu wenyewe kungoja hii 5,000 after 2 weeks alafu inaenda mnakaa tena miezi 2 hamna. Mnafaa kukuwa na ile membership. But also hapo mna need pia training, kwa sababu ile membership mtaisustain aje. So actually empowerment it need long term solutions. Hapo ndio nimeona kuna tatizo kidogo. We all need to do that for our youth. Na pia to make sure kwamba wanaheshimika pia kwa zile sheria ambaye tumeweka kwa hii Kenya yetu, kwa constitution. Heshima yao idumishwe, kwa sababu tuwaemploy wote mahali youth anafaa kuwacha youth akue. Pia wazee wanafaa kuelewa kwamba youth ni youth na tunawapatia nafasi yao. Yes. Amekuwa ni Bi Rodha Pulei ambayo tumekuwa tukiweza kuzungumza naye, kuweza kukumbusha tu, imekuwa ni makala ya 9 ya Voices Unchained, enhancing young voices beyond news headlines. Tunaweza kuwapatia vijana fursa ya kuweza kukua ama kuweza kuzungumza ama kuweza kutoa sauti yao beyond news headlines. Usikue tu kijana amefanya hivi na hivi, vijana fulani kutoka maeneo fulani. Tuwe ni sisi sasa ambao tunaweza kuangazia ni nini ambao tunaweza kuzungumzia. Kwa hivyo shukran sana msikilizaji, lakini kukumbusha tu, unaweza iwapo una swali lolote ambalo ungependa kuuliza, iwapo kuna mjadala ambao ungependa tuweze kuhusisha katika makala ya Voices Unchained, iwapo kuna kiongozi ambao ungependa tuweze kumleta hapa, ama iwapo ungependa kuchangia mjadala wowote ama ungependa kutoa feedback katika makala ya Voices Unchained ambao huwa katika mtandao wa kijamii ya @Radio_FM, basi tumia nambari ya simu ya 0788200145 ukiweze kutoa sauti yako. Ni muhimu sana ikiweze kuangaziwa. Kwa hivyo wiki ya 9 tumekuwa tukiangazia ni jinsi gani ambavyo tunaweza, ama ni umuhimu upi, ama how important is youth empowerment in economic development. Ni vipi ukiweza kuempower ama kuwezesha vijana itaweza kusaidia katika ukuaji wa uchumi, na pia itaweza kusaidia katika kuleta ile accountability na good governance. Kwa hivyo Bi Ruth Pulei ndiye amekuwa mgeni wetu wa siku ya leo. Shukran sana Bi Ruth Pulei kwa kuweza kujumuika nasi. Labda jambo lako la mwisho kwa msikilizaji. Ni Rodha, samahani. Ni Rodha Pulei. Rodha Pulei, kunradhi. Asante sana, natakaribia tena siku nyingine mkinialika. Ni wana youth wetu ningewapenda, tunawapenda sana, na ningewapenda pia waamke. They should come out and fight for their rights. Yes, they should come out and fight for their rights. Kuna slots za youth kila mahali, kuna hizo matenders watu wanapatiwa. Kwa hiyo muamke na msiogope. Kajiado kwanza ni county mzuri sana, kwa sababu ni county ambaye ime-embrace kila kabila. Kwa hivyo amka tu, aenda na uombe Mungu wako na ufanye kazi. Wende utafute ajira, utapata. Naam, ni kauli ya Bi Rodha Pulei ambaye amekuwa mgeni wetu siku ya leo katika makala ya 9 ya Voices Unchained.
unaweza kuzungumza nasi, nazidi kusalia katika makala yetu ya Voices Unchained. Kumbuka makala haya yatakuwa yanakujia katika mitandao yetu ya kijamii @RadioDomas.fm, kwenye Facebook, kwenye X na kwenye Instagram, na pia kwenye YouTube. Makala haya ya 9 ambayo tumekuwa naye Rodha Pulei itakuwa inakujia pale. Kwa hivyo shukran sana kwa kuweza kujumuika nasi. Tupatane wiki ijayo, Alhamisi ijayo, ndani ya makala ya Voices Unchained. Kwa heri, tupatane Alhamisi ijayo.